Okay, so as I said yesterday, today is the last class, and I'm just recapping from day one to whatever we have discussed till yesterday. I mean, initially we have started what is cloud computing basically. So then later on, how GCP is involved in the computing in terms of GCP resources along with pipeline creation, which is part of two things here. One is GCP administration and another is GCP DevOps here. So first 15 classes we are being covered all GCP resources, whatever applicable, like virtual machines, buckets, serverless computing, databases, storages, what else? Yeah, these things we have been covered. So VPC as well, virtual primary cloud, and etc. So we have been covered as a part of GCP resources. These all come under PaaS resources, means platform as a service resources, as a part of GCP administration. And after that, in the second stage of training session, so we have been initiated. So what is DevOps? What is the role of DevOps? What are the best practices of what are the best practices of DevOps practice as well? How we have to closely working with application teams and operation teams. Then how GCP DevOps role is come to the picture, what is the roles and responsibility. So everything we are discussing in the second level of training session. Then we are moved to pipelines creation. Before that, we are discussing about version control system basically. So what is version control system and what is the role of version control system? So why we are using version control system? We discussed about that. Then we have created the repositories, checking the codes, pulling the codes, creating the private branches, and pushing the code into master, triggering the jobs by using of cloud build and cloud deploy as a part of continuous integration and continuous deployment. How we have to make the automate of our pipelines. That part we are being discussed in the second level of DevOps kind of a activities and operations, everything, which is the come under GCP syllabus. So once administration and DevOps syllabus has been completed, then at the last finishing touch is we have initiated the infrastructure as a code. Infrastructure as a code. We are calling as a ACK. So this ACK, we are introduced the third-party open source tool that is called as a Terraform. So by using of Terraform tool, so what is the role of that? What is the advantages of that? And why we needed infrastructure as a code? What are the benefits of that in terms of cost optimization, human efforts, saving the human efforts, everything we discussed about that. Then we have written around 7 to 8 modules of Terraform script by using of declarative programming language in order to automate of your any kind of resources and all those stuff. So this is overall about how we are started the syllabus, how we are started the GCP administration, and how we have started the DevOps kind of thing. So let me brief you showing in the console as well what our topics we have covered. So once you log in into your console, as I mentioned, this is the only one area where we have to do any kind of administration and automation. So if you see here, the first point we have covered the compute module, which is the compute engine Kubernetes and virtual machines. And the second module, we are covered serverless computing, most important, cloud run, cloud functions, app engine. What is cloud run? 25 So what is cloud run basically? If I have a small piece of applications like Python, C, C sharp, kind of a small applications where it cannot run for long run time, then I can use for the cloud run and cloud functions basically. App engines in the sense, if we have kind of any kind of a application which is orchestration container based, then I can go ahead with the application engine here. Then again, we had discussed about storage. What is cloud storage buckets where we need to store our data. It could be binary, it could be documents, it could be anything we can store in the form of files or folders. We can go ahead with the buckets and file store. Of course, if you want to share
any kind of a file kind of a sharing utilized by different users across the organization, across the product wise. We can go ahead with the file store. Data transfer, it's need real time setup here, because if I want to transfer data from on-prem data center to cloud, then we can use the data transfer. But for us, we don't have on-prem data center setup, so it's very rare kind of scenario do we have any kind of a lift and shift. Lift and shift means if I'm migrating projects from on-prem data center to cloud data center, this option will be useful. And coming to databases, we are using SQL, Spanner, and File Store and Data Store. And rest of the two things are again I need a live setup. So we have discussed about what is SQL, how we have created the databases, and we have a introduced Spanner as well. If we have a big query kind of a data, then we have go ahead with the Spanner as well, along with File Store and VPC networking. So networking is most important in order to communication, establish the communication between the resources and across the organization branches and everything. We have been using for the VPC network. Here we know how we can create the IP addresses, static, dynamic, subnets, and we can use the IP range like class A, class B, class C. And we have created VPC network, and we have created subnet mask along with the IP addresses which are associated with NIC network interface card for our virtual machines basically. And monitoring, yeah, each service they have their own modeling, because GCP console is providing such a kind of a monitoring. So anything, any resource you are seeing, in a sense, logs are there for like virtual machines and everything. We have seen logs many times. Even though when you're getting pipelines, if your pipeline is failed, then sometimes we have seen errors in the logs, right? So such a kind of a monitoring we have to do that. And in one of the couple of labs we have done the infrastructure monitoring as well, how much CPU is utilizing, how much RAM is being used, and everything. Yeah, every resource and every infrastructure project level wise, we have seen that kind of a monitoring like that. But in the real time, apart from this monitoring, we have a dedicated tools as well, like Datadog, Riverbed, this kind of a third party tools also maybe customer being used by them. So if they are using any kind of a third party tool, even though you don't have hands-on experience on it, no need to bother about that, because they will they will give you some kind of a short-term training like 3 or 4 days or 5 days, because అన్ని tools అందరికి రావాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. So because since this is a global market, we are using different tools. Everything I need to adopt means it's not at all impossible. So if you don't know also, you can tell that I know this kind of a monitoring. So if they are using something, then definitely they will tell you, they will give the training. About the GCP administration DevOps, these topics are common across the global level. If you go US, if you go Canada also, the same kind of GCP administration DevOps topics are the common. It won't change anything. How it is working, VPC, bucket, VMs, everything here, it will work across the all kind of a global projects. It won't change anything, because this technology is the unique technology across the world wise. It won't change anything. If something is happened, it will be applicable to global wise. So just learn whatever inside the topics are there, whatever we discussed as a part of administration and as a part of DevOps concepts basically. And today I would like to give some finishing touch, like how real in the real projects. Once you people might be trying the job, or maybe once you get the job, so what is your role, how your life will starting with the projects, how you are entering into companies, what people in the IT project especially, what kind of things expecting from you and everything. I would like to, maybe majority of the people very well, but still I'm just generalizing, how you want to do and how you want to do activities and how you want to plan for your work, how you want to deal with your team members, and how you have to coordinate with your customers. So just briefly I would like to give now. So this is a pure non-technical concept. Okay, just assume that okay, you might be trying, okay, let me come to from trying to implementation. Okay, so let me give some kind of a information which will help you as a part of technical discussion. So first, interviews, very well, before going to interviews, so you have to prepare well. That's the main important. Whatever I share the topics, it was single question will go beyond the things. Maybe one or two questions maybe they will ask out of things, but
maximum 90 to 95%, whatever we discuss the topic. Like what first administration part, they will ask you past resources, about past resources, serverless computing, and do you have any just basic knowledge on databases like SQL databases and buckets, VMs, VPC, and serverless computing, cloud and cloud functions, app engine. That's fair enough as a part of administration. Then come to DevOps. They will ask you pipeline. Please explain me one end-to-end pipeline. We have done 4 to 5 pipelines. Take any one of them, explain end-to-end implementation. And what is the role of cloud build? What is the role of cloud deploy? Okay, you have to explain end-to-end. Then they will come to version control system. What is version control system? What kind of commands are you using? Means you might be explain the Git commands and everything. Okay, just hardly 5 to 6 commands I believe. And next, they will ask you about virtual machine step by step, how you are going to create the virtual machine by using of console. You have to explain each step in terms of VM sizes, in terms of boot disk, in terms of operating system, in terms of networking. You have to explain. Just don't say simply go, I log into console, just use a VM name, research, click next, create. No, you don't. If you say it like that, it's just kind of a, theoretical only, right? Explain the technical, whatever you have explanation skill, try to explain more. So first, let's say if I'm supposed to create VM, what are the prerequisites? I would like to get the requirement, what kind of operating system my customer is supposed to be used, and what kind of network my customer is supposed to be used. What is the IP range? What is the boot disk? Boot disk means hard disk. So these all things you have to explain in the real-time manner. Means first of all, I need to get a requirement. Based on the requirement, I need to select all parameters, whatever is needed for the VM machine. So in the technical way for the VM machine means whatever I just shared you, all information I required. Based on that, I need to provisioning my virtual machine. You have to explain more in the not theoretical and lab kind of way, more in the just you have to act as a more real-time kind of this kind of way you have to express. Then it will give some more kind of a positive impression. And second level, coming to DevOps level, okay, I explained right. Okay, so and what I was telling in the technical panel, yeah. So in the technical panel, that is the major thing. First, your introduction is most important, and your current roles and responsibilities is most important, and project explanation is most important. And don't give you in the technical discussion like a theoretical way, just reading something and just butty something and explain something. No, your attitude, your face expression, your personality is most important. Personality means your activeness in the interview. So these things are most important, apart from technical. Whatever I'm telling right now, it's completely apart from technical. Okay, the body language, everything, and communication. The first part is the main communication. After that, your attitude, your facial expression, your personality, your psychological way expression. So everything will consider in the interview. So just try to give your voice and everything very confident level, even though it is wrong also, not at all a problem, because even though half of the people doesn't know what is GCP in the technical panels. In a couple of days before, I had done one interview. The simple technical guy is just asking the question, reading by documentation. So the situation is like that for some time. So don't bother about that. This is a new technology, how the people are asking. Forget about that. Just give whatever confidence answer and use some kind of a, attitude level. Attitude means not negative attitude. Means the way of your confidence level should be show in our facial expression basically. Because all interviews are happening in the video rounds basically. So that's the one thing I would like to give technical way. And most of the times 30 minutes and 45 minutes rounds will happen, and every round is a video rounds only majority of the time. So be prepared well accordingly. And second level, once you get the job, just assume that after your trials you might get a jobs, right? After you get a my jobs, first, this is there is no very straightforward formula how you are working with the organization. Whatever I'm telling, it could be a possible. Okay, it could be changes as well, because అన్ని పాయింట్స్ ఇలానే పనిచేస్తానని నేను చెప్పట్లేదు. But according to my experience, I am telling that just some kind of a guidance here. So once you get the projects, here two types of projects. One is the scratch level projects, and another is the enhanced kind of a projects. Scratch level means
Customer is about to using new technology, which is a GCP, then you have to start it from the scratch level. Means till now, my customer is not at all using this technology. They are introducing now. So since you are a GCP cloud engineer or GCP DevOps engineer, you have to take responsibility from the scratch level. Scratch level means if I want to build one, one building, so from the pillar level to I need to establish all kind of a building, right? Similar way here, you have to involve in the architectures. You have to discussion with the cloud architects. You have to create the POCs means proof of concepts. Most important word, proof of concepts means if I want to implement one virtual machine in GCP for my customer, since this is the first time, I would like to give first POC. POC means it's kind of a demo kind of a presentation, proof of concept. So once POC is approved by your customer, then only you have to start the live application, sorry, live virtual machine. Why? Because that the scratch level project, customer doesn't know what exactly happening in the GCP. They're supposed to be first demo kind of a presentation, then they have to go in the implementation. This is the kind of a process we have to follow that. So every resource, it could be VM, storage bucket, pipeline, anything. First of all, you have to use such a kind of a demo purpose, then implement the live implementation. Means I need to use the customer's application, I need to use the customer hardware and everything, then I can create it accordingly. That because the use of POC means we have such a kind of a reference, means there is no possibility it has to be done in the wrong. So if something is wrong, something like that, this POC will give on strong reference as well. And coming to enhanced project, already they are using cloud technology, GCP cloud technology. You just join middle of the project. Then according to already setups is there, few hardware, data centers, everything is there, production environments already running. If any kind of enhancement, operations, deployment is happening, then you have to take as a responsibility as a GCP cloud engineer here like that. So, but how first of all, the main thing, instead of doing work can do anybody, that is very easy, but instead of doing work, process is most important. Because let's say I join in one of the project. So first of all, what kind of things will happen in this sense? First, onboarding will happen. Okay, first part is onboarding. Okay, as a part of onboarding by resources, first your company, let's say you join some X company. Okay, they will introduce you with your customer. Customer is nothing but a client. So here also you might have to do your introduction first. Okay, you have to do introduction. You have to give some your technical skills, whatever you are containing, because you are a working employee, right? So you switched and just came to the new organization. You have to introduce yourself in terms of your working style and what kind of technology you adopted, how much your experience on that, where is the area you are very strong, where is the area you are average, where is the area you are weak. Yeah, you can freely you can chit chat with your customer, and once introduced by customer, then your onboarding will start here. So in the onboarding, what happening, ఏ ప్రాజెక్ట్ లో అయినా మీరు ఎంత పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఎంత పెద్ద తోపు అయినా డైరెక్ట్ లో వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ లో కూర్చోబెట్టారు. Okay, majority of the times I would say. I was talking about MNC level 4 and 5 kind of companies I was talking about. So there must be a standard procedure. Even though you have 10 years experience, 20 years experience, 5 years experience, 4 years experience, doesn't matter. So everybody follow the process first. I have 15 years experience, I will go directly join in the project. No, everybody in the company and the architects and managers, everybody gani procedure follow all things. So as a part of onboarding, it would be applicable for all employees. So first of all, once you join, introduce yourself customer 30, then you might get all access. You might installation of software. అంటే మీ ల్యాప్టాప్ లో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సిన ఆ కస్టమర్ కి ఆ క్లయింట్ కి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ల్యాప్టాప్ ఎవ్రీథింగ్ you have to get the access. Without access, how you will do work, right? Let's say I'm using my laptop. Okay, without laptop, without my operating system, without installing tools, softwares, windows, XY, a lot of tools untai kada manaki. So all tools has to be get from your customer. Customer has to be provided each and everything, giving in terms of access, installation, software, XY, Outlook configuration, mail purpose, and what else, team meeting installation, like that. Whatever customer is using that kind of tools, everything it will install you in your laptop. Once your prerequisite laptop is ready, then the third point is they will give you
project overview and domain overview. Okay, project and domain overview means what kind of project it is and what is the domain. It could be health, or it could be telecom domain, health domain, insurance domain, banking domain, real estate domain, retail domain, logistic domain. We have a different domains, right? My customer belongs to shipment, then it is a retail domain, retail and logistic domains. If my customer belongs to medicine, then it is a healthcare domain. If my customer belongs to banking, then it's a banking domain. Banking, insurance, health are more critical domains, sensitive domains. We are calling as a very sensitive domains. If you get this kind of a domains, your restriction should be very strong. Means మీ ల్యాప్టాప్ లో పెన్ డ్రైవ్స్ కానివ్వండి, ఏ వెబ్సైట్ పడితే అలాంటివి మనం యాక్సెస్ చేయడానికి సెన్సిటివ్ డొమైన్స్ లో ఉండదు, మనకు పాసిబిలిటీ ఉండదు. నార్మల్ రిటైల్, లాజిస్టిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, దే విల్ గివ్ సమ్ స్పేస్, ఈవెన్ దే కెన్ ఓపెన్ ఫేస్బుక్స్ అండ్ జీమెయిల్స్ యాజ్ వెల్. బట్ when you are working with the banking, healthcare, insurance project, those domains are very critical in the sense sensitive data ఉంటుంది వాళ్ళకి. So they cannot give access liberal way. But normal kind of a logistics and normal kind of retail kind of a domains, they will give some liberal. We can open gmails, we can even though open facebooks, even though we can open google, even though we can open what else, some kind of websites. Let's say I need to get some knowledge information in the google. Even though if you're working with sensitive domain, they won't give you. You have to search in your mobile itself. So let's say నేను విఎం మిషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, నాకు గూగుల్ కావాలి కదా, ఎక్కడో మీరు స్టక్ అయ్యారు కమాండ్ రన్ చేయడానికి. సింప్లీ నార్మల్ ఏం చేస్తాం, మనం గూగుల్కి వెళ్ళి ఆ సింటాక్స్ తీసుకుంటాం, రైట్? బట్ ఇఫ్ ఐ వర్కింగ్ ద సెన్సిటివ్ డొమైన్స్, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అంటే 90% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి గూగుల్ కూడా వాళ్ళు ఓపెన్ చేయనివ్వరు. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళ డేటా హ్యాక్ అవుతుందని ఇంటర్నెట్ నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చేసుకుంటారు. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ ఇంట్రానెట్ నుంచి గూగుల్ యాక్సెస్ ఇస్తుంది ట్రూ ప్రాక్సీ ద్వారా. అంటే వాళ్ళ నెట్వర్క్ ని ప్రాక్సీ పెట్టి మీకు VPN కనెక్ట్ చేసి గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఇస్తారు. సో మాక్సిమం గూగుల్ యాక్సెస్ ఉండొచ్చు, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, సోషల్ మీడియా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్సెస్ ఉండదు సెన్సిటివ్ డొమైన్స్ లో. బట్ రిటైల్ ఇలాంటి నాన్ సెన్సిటివ్ డొమైన్స్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లిబరల్, ఈవెన్ దో వీ కెన్ ఓపెన్ ద యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, everything they will explain you as a part of project explanation. Let's say if you have a healthcare domain, they will explain you what kind of product it is, how customer is using this application, what is the hardware they are using, everything. They will give you KT sessions. Like KT sessions means knowledge transfer. Okay, they will give you 1 week or 2 weeks training. It's not training, it's kind of a KT transformation. Okay, so once it is done, once you adopt all kind of technologies, whatever they are using and project explanation, they will give some documentation, project documentation. This project documentation contains about your customer's business and use stories in the sense, అసలు నా కస్టమర్ యొక్క అప్లికేషన్ ని యూజర్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో అది, దాంట్లో మన ఐటీ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏముంది, ఎట్లా ఐటీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇక్కడ ఐటీ సర్వీసెస్ యూజ్ అవుతున్నాయి ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ కి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బిట్ థియరిటికల్ మ్యాటర్ ఉంటుంది అండ్ ఫంక్షనల్ మ్యాటర్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు go through a whole document, or you are just go through your technical space areas also, is not really a problem. But eppadi kuda you have to good on functional and business మీద మన grip ఉండాలి. మనం even though you are IT people, I mean technical people, still try to understand the business, because if you understand business na, implement చేయడం is 50% you can cover. If you don't understand, blindly you are doing implementation, that also you can do that, but you are doing without context, simply I can say. So if you are doing some kind of a technical implementation, ఇప్పుడు VM క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఈ VM ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, బిజినెస్ లో ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకి ఇది. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దట్ వే. లెట్స్ స్టోరేజ్ బకెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ స్టోరేజ్ బకెట్ ఫర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్, వాటి పర్పస్ ఏంటి, ఎందుకు క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు, ఏదో డేటా స్టోర్ చేయడానికి. ఏ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాడు, బిజినెస్ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాడు. బిజినెస్ డేటా అంటే ఏంటి, అప్పుడు మీకు ప్రాజెక్ట్ అర్థమైతే, ఓకే కస్టమర్ ఇక్కడ డేటా పంపిస్తున్నాడు, ఈ డేటాని తెచ్చి బకెట్ లో పెడుతున్నాడు. That kind of understand you have to at least. Simply you can go create also, not really a problem, but functional come technical is very important. Only technical chestamante, that's also fine, not really a problem. Majority of the people, they don't focus on the functional and business. But when you are joining in the project, try to understand business first. హడావుడిగా వెళ్ళిపోయి నాకు పని ఇవ్వలేదు, నేను VM క్రియేట్ చేయాలి, బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి, పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎంతయాస్టిక్స్ తో పోకండి. First try to understand the project first and environment first.
చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే జాయిన్ అయిపోతారు, నాకు వర్క్ ఇవ్వలేదు 1 వీక్ అయింది, 10 days అయింది, బెంచ్ లో కూర్చున్నాను అని హడావిడి చేసేస్తారు. వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మిమ్మల్ని ఎట్లాగో వాడు వాడుకుంటాడు, కష్టం ఊరికేం కూర్చోబెట్టాడు కదా మిమ్మల్ని, వాడు ఎలాగో ఇస్తాడు. బట్ బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్, డొమైన్ ఏంటి, దీంట్లో ఫంక్షన్ ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం, ఎవడెవడు ఏంటి రోల్ ఇక్కడ, అసలు బిజినెస్ ఎలా అవుతుంది, దాంట్లో ఐటీ సర్వీస్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫస్ట్ వన్ టైం ఇది ఒక్కసారి అర్థమైపోతే మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నంత వరకు మీకు ఇంకా ఎవరు వచ్చినా మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మీరు. అదే మీరు బిజినెస్ అర్థం కాకుండా ఓన్లీ టెక్నికల్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్కింగ్ యూ, ఓకే విఎం క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఓకే ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది విఎం అసలు అని అనుకోండి, మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు ఫస్ట్. నో ఐ డోంట్ వాంట్ అబౌట్ దిస్, ఐ గాట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్, ఐ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్, ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది మీ నుంచి. నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు కస్టమర్, నేను క్రియేట్ చేసిన, ఎందుకు యూజ్ చేసినా నాకు తెలియదు, ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది మీ నుంచి. So to avoid such a kind of things, I mean, if you want to give some kind of a good impression in the, ఎందుకంటే కస్టమర్ ఎప్పుడు బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడతారు, కస్టమర్ ఎప్పుడు టెక్నికల్ మాట్లాడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. కస్టమర్ ఎప్పుడు ఫంక్షనల్ కమ్ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడు. మీరు వెళ్ళి అక్కడికి నేను బకెట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే వాడు తెలియదు, మీరు ఏమనాలి, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సమ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అనాలి. స్టోరేజ్ స్పేస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక ఏరియా స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, నా టెక్నాలజీ అది బకెట్, వాడి అండర్స్టాండింగ్ అది స్టోరేజ్. సో మనం కస్టమర్ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి. మనకు టెక్నికల్ కదా అని ఓన్లీ టెక్నికల్ మాట్లాడితే వాడికి, ఎందుకంటే కస్టమర్కి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, యూ హ్యావ్ టు గివ్ నాలెడ్జ్ టు దెమ్, రైట్, యాజ్ ఇంజనీర్స్. సో సచ్ ఎ వే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లెట్స్ వన్స్ యూ సారీ సో ఆన్బోర్డెడ్ లో అన్ని అయిపోయినాయి, మీకు ప్రొవైడ్ ఇచ్చారు, అన్ని అరౌండ్ 1 to 2 months పడుతుంది. I was talking about big MNC companies, okay, not startup companies. So once you onboarded 1 to 2 months, then ఇప్పటిదాకా మీకు బిల్లింగ్ ఉండదు. మీన్స్ దిస్ బిల్లింగ్ విల్ పే బై యువర్ పేరెంట్ కంపెనీ. మీన్స్ ఎవరైతే మీరు లెట్స్ సే క్యాప్జెమినీ జాయిన్ అయ్యారో అప్పటిదాకా మీరు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు పే చేస్తారు. వన్స్ యూ ఆన్బోర్డెడ్, కస్టమర్ విల్ స్టార్ట్ ద బిల్లింగ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి కస్టమర్ మీకు పర్ అవర్ లైక్ $20 to $30 అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. అక్కడ నుంచి మీ బిల్డింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కస్టమర్ బిల్డింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే యు ఆర్ సేఫ్ ఇన్ ద సెన్స్, డోంట్ బి ప్యానిక్. ఐ మీన్ టు సే ఇంకా మనం ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయినట్టు. మీన్స్ నౌ బిల్డింగ్ ఈజ్ చార్జింగ్ బై కస్టమర్, నాట్ బై యువర్ పేరెంట్ కంపెనీ. మీన్స్ లెట్స్ సే మీకు ఒక ఏబిసి కస్టమర్ ఉన్నాడు. సో ఆన్ బోర్డింగ్ అయ్యేంత వరకు క్లయింట్ మీకు బిల్డింగ్ ఇవ్వడు. ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జాక్ట్ మీరు కస్టమర్ యొక్క వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారో అక్కడ నుంచి మీకు పర్ డే బిల్డింగ్ ఉంటుంది, అది మీ పేరెంట్ కంపెనీకి వెళ్తుంది. దాంట్లో నుంచి మీకు వాడు శాలరీస్ ఇస్తుంటాడు. దట్ ఇస్ ఓకే, అది ఫైనాన్షియల్ ప్రాసెస్, అది డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. వన్స్ యువర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్, దెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్. You first what happened, you entered into company, then you have finished all kind of onboarding process, then you entered into project. అప్పుడు దాకా మీకు ప్రాజెక్ట్ టచ్ కూడా చేయనివాడు, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ట్రైనింగ్స్. కొంతమంది కస్టమర్ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్స్ అంటారు వాటిని, అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని దెన్ కస్టమర్ లోపలికి రానిస్తారు. జాయిన్ అయిపోయాడు కదా బ్రైన్ గా మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ తెచ్చిపెట్టి కూర్చోబెట్టాడు ప్రాజెక్ట్ లో. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ప్రాసెస్, దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ? డైరెక్ట్లీ విఎం క్రియేట్ చేయడం కాదు కదా పని, ప్రాసెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో once you enter into building, then here you have to start, you have to work with your managers, clients, leads, your co-members, co-team members. So coming to first manager role ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా they do not came from the much technical, but they know functional and administration manager things actually. In case manager will only handle the team. It's kind of a మనం కూలీ పని చేసే మేస్త్రి ఉంటాడు కదా, వాడు ఏం చేస్తాడు, కూలీలను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు, రైట్. హియర్ ఆల్సో మేనేజర్ రోల్ ఈస్ he will do such a kind of a managing things and administration thing where he or she handle the team. There కొంతమంది టెక్నికల్ మేనేజర్స్ కూడా ఉంటారు, దే నో అబౌట్ టెక్నికల్ యాజ్ వెల్, బట్ కొంతమంది ఓన్లీ ఫంక్షనల్ అండ్ మేనేజ్ థింగ్స్ ఉంటారు, దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ మచ్ టెక్నికల్ ఆన్ దట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ నీడ్ హెల్ప్, యూ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ టు ద యువర్ మేనేజర్ ఓన్లీ. డోంట్ బీ ప్యానిక్. మీరు కొత్తగా వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని చిన్న విషయాలు కూడా మనకు తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. ఈవెన్ దో వీ డోంట్ నో స్మాల్ థింగ్స్ వెన్ యూ జాయిన్ ద న్యూ కంపెనీ, బికాస్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద ప్రాసెస్, యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద న్యూ ఏరియా, then you should know everything, right? So మొహమాటం లేకుండా without fear, without ఏమి ఇది అవ్వకుండా, so you can directly ask to your manager if you have ఏదైనా యాక్సెస్ రిలేటెడ్ మీకు పెండింగ్ ఉంది, యాక్సెస్ రిలేటెడ్ మీకు అప్రూవల్ రావట్లేదు, yeah, you can go check, write an email to manager,
put CC your manager, then asking help to them, not at all a problem. So don't conversation official matters over the verbal. Let's say మీకు ఒక యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశారు, మీరు అది అప్రూవల్ రావట్లేదు, మేనేజర్కి ఫోన్ చేసి నాకు అప్రూవల్ రావట్లేదని అవాయిడ్ చేయండి. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ టాక్ ఓవర్ ద వర్బల్. ఇట్స్ వెరీ రాంగ్. ట్రై టు రైట్ వన్ ఈమెయిల్, సింపుల్ 1-to-1 మెయిల్కి మెయిల్ వేయండి. హాయ్ సమ్ ఎక్స్పైర్డ్ పర్సన్, ఐ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ దిస్ యాక్సెస్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్రూవ్డ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఆన్ దిస్. బికాస్ ఇన్ ద ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్ మెయిల్ విల్ ప్లే వెరీ కోర్. మెయిల్ మాట్లాడుతుంది, ఫోన్ మాట్లాడదు. ఎందుకంటే మెయిల్ ఈజ్ ద ప్రూఫ్. మీరు ఫోన్లో అడిగారు, లెట్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇది రియల్ ఎగ్జామ్ జరిగింది నా లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు కాదు మా కొలీగ్కి. సింపుల్ మ్యాటర్ బట్ ఎంత కాంప్లికేట్ అయిందో చూడండి మీరు. వాడు ఒక యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశాడు, ఏదో సమ్ ల్యాప్టాప్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశాడు. 2 hour వర్కింగ్ డేస్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి అది, అంటే ఐటీ టీమ్ వచ్చి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది మనకి జనరల్ గా. 2 or 3 days అయిపోయింది, అప్రూవ్ అవ్వాలి అది. అప్రూవ్ ఎవడు, క్లయింట్ సంథింగ్ ఎవడో అప్రూవ్ చేయాలి, సమ్ ఏదో మేనేజ్మెంట్ టీం నుంచి అప్రూవల్ రావాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అంటే వాడికి. వాడు ఏం చేశాడు, 2 days తర్వాత ఒకసారి 2 times మేనేజర్కి కాల్ చేసేసాడు, సరే నాకు ఇట్లా రాలేదు అప్రూవల్, అంటే వాడేదో బిజీగా ఉండి మేనేజర్ ఓకే చూద్దాం పక్కన అనేసిండు, వీడు లైట్ తీసుకున్నాడు. 10 days అయిపోయింది. ఓకే, 10 days తర్వాత హ్యాపీగా వీడు కూర్చున్నాడు, ఖాళీగా ఉన్నాడు, ఏం పట్టించుకోకుండా. సరే మేనేజర్కి కాల్ చేసేసాను కదా, అయిపోయింది కదా, ఇంకా మన పని అయిపోయింది అనుకొని కూర్చునిపోయాడు. హ్యాపీగా 2 weeks అయిపోయినాయి. సడన్లీ మేనేజర్ వచ్చాడు, ఏమైంది నీ అప్రూవల్, నీ ఆన్ బోర్డింగ్ అన్నాడు. ఏమైందని మీకు చెప్పాను కదా వర్బల్ గా, సారీ మీకు చెప్పాను కదా ఫోన్ చేశాను అంటే, చెప్పడం ఏంది, వై కాంట్ యూ రైట్ ఈమెయిల్ అన్నాడు. సింపుల్ పాయింట్, యూ వేస్టెడ్ 10 days టైమ్స్ అని గంట క్లాస్ బిగింది. అప్పుడు నేను చెప్పొచ్చు, ఐ కాంటాక్టెడ్ యూ ఓవర్ ద, అంటే నాకు 100 పనులు ఉంటాయి, నీ ఫోన్ నాకు గుర్తున్న నమ్మకం ఏంటి. ఇఫ్ యూ రైట్ అన్ ఈమెయిల్, ఆల్రెడీ ఐ సెంట్ యూ ఈమెయిల్, యూ షుడ్ రెస్పాండ్ అంటే అనొచ్చు నేను మేనేజర్, రైట్. వాడు సీరియస్గా అయినప్పుడు నేను సీరియస్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే నేను ప్రాసెస్ ప్రకారం వెళ్ళా. ఐ హ్యావ్ రైట్ అన్ ఈమెయిల్, యూ హ్యావెంట్ రెస్పాండెడ్, దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ. మేనేజర్ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో ఎనీ ఇంపార్టెంట్ కన్వర్జేషన్ ప్లీజ్ ట్రై టు అట్లీస్ట్ 1-to-1 ఈమెయిల్. అందరినీ పెట్టాల్సిన అవసరం లే, జస్ట్ రైట్ వన్ ఈమెయిల్. అది వన్ కైండ్ ఆఫ్ సైన్ అనమాట. ఈమెయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సైన్, మనం సైన్ చేస్తున్నట్టు ఒక బాండ్ మీద. దట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్రూఫ్స్ బేసికల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఈమెయిల్ ప్రూఫ్, మీరు ఎంత దాకానే వెళ్ళి మాట్లాడదు, ఎవరితోనైనా మాట్లాడచ్చు పోయి. ఆల్రెడీ 10 days ముందు మీకు మెయిల్ పెట్టాడు, నాకు మీరు హెల్ప్ చేయలేదు, నేనేం చేయాలి. యూ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రూఫ్. ఫోన్లో చెప్పాను అంటే ఫోన్ ప్రూఫ్ ఉండదు కదా, ఇట్స్ నాట్ అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్, రైట్. సో లైక్ దట్ వే ఎనీ ఇంపార్టెంట్ కాన్వర్జేషన్ ప్లీజ్ ట్రై టు కాంటాక్ట్ వయా ఈమెయిల్. కొన్ని ఫోన్లలో కూడా జరుగుతాయి కాదనట్లేదు, బట్ స్టిల్ ఇది ఐటీ గేమ్ అనేది గ్యామ్లింగ్ గేమ్. ఎవడు ఎప్పుడు ఎలాగైనా రివర్స్ అవ్వచ్చు మన దగ్గర ప్రూఫ్ లేకపోతే. ఓకే, సో 10 days తర్వాత క్లయింట్కి ఎస్కలేషన్ వెళ్ళింది, ఎందుకు మీ పర్సన్గా ఆన్బోర్డ్ అవ్వలేదు, వై దే హ్యావ్ వేస్టెడ్ 10 days టైం అన్నారు. వీడు వచ్చి వీడిని వేసుకున్నాడు, అంటే ఏం అవ్వలేదు బట్ మాటలు పడాల్సి వస్తుంది అది. అండ్ వన్స్ బిల్లింగ్ ఈస్ డన్, యువర్ వర్క్ విల్ స్టార్ట్. దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ exact technical work will start. Okay, let me explain that. Yeah, so your requirement will start towards raising the tickets only. From here is a technical. Okay, functional అయిపోయింది మొత్తం, onboarding functional అన్ని అయిపోయినాయి. So here any requirement from the customer, you might receive a tickets basically. This ticket kind of tools customer will use in different manner, like very reputed tools, ServiceNow is one of the ticket management tool, and Remedy ticket management and Jira boards. These all tools customer will give you training. ఆన్బోర్డింగ్ చెప్పాను కదా, ఆ టైంలో మీకు ఇది ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే అందరికీ టికెట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ రావాలి రూల్ ఏం లేదు కదా. నేను లాస్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్లో అసలు టికెట్స్ యూజ్ చేయరు, ఓన్లీ మెయిల్ వస్తుంది రిక్వైర్మెంట్, అలా కూడా ఉంటాయి కొన్ని, రైట్. సో only you have to learn GCP administration DevOps, that's it. Any external tool they will give the training session, at least 5 to 7 days. Very simple గా ఉంటాయి, నాట్ టెక్నికల్ టూల్స్ అండి, ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టూల్స్ ఉంటాయి ఇవి అంతే. వాళ్ళు 5 to 7 days ట్రైనింగ్ ఇస్తారు మీకు, ఈజీగా మీరు అర్థమైపోతుంది. వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్, దెన్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ విల్ కమ్ టువర్డ్స్ టికెట్. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టికెట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. దిస్ వర్క్ వుడ్ బి GCP resources creation, GCP pipeline creation, ఎక్సెట్రా. ఇంకా మీరు నేర్చుకున్న దాంట్లో ఏదైనా వాళ్ళు అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అడగొచ్చు మనకి యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రోల్. ఈవెన్ దో సమ్ న్యూ టాపిక్ ఆల్సో, అరే ఐ ఫర్గెట్, కుబర్నెటిస్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. GKE క్రియేషన్,
In the Kubernetes chapter much span. Okay, we also covered the Kubernetes around 3 to 4 days. Okay, most important thing, GKE creation, etc., etc. So based on that, we have to work it. How you have to work it? You have to put the status of your ticket in progress. Once you are done, you have to put the status ticket as a completed, like that. So everything is a process. వర్క్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, టికెట్ క్లోజ్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే విఎం మిషన్ క్రియేట్ చేస్తారు, టికెట్ క్లోజ్ చేయరు, ఆ టికెట్ ఎస్కేట్ అయిపోతుంది. మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసేసారు, టికెట్ క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయారు మీరు. దట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ టికెట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్ విత్ ఇన్ ద ఎస్ఎల్ఏ, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, ఇట్ విల్ go route to the escalation team. They will simply ask you why ticket is not closed. You maybe said this already, this work is done by before 4 days only. Doesn't matter why you are not why you are not close the ticket there. Your number మీరు వర్క్ 4 days ముందు కంప్లీట్ చేశారు అంటే టికెట్ క్లోజ్ చేయాలంటే వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వనట్టు, సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ process follow first, then along with technical implementations as well. And coming to the last thing, how to deal with the management and team. Most important, as a team member, how to deal with the team. So some people might ask you in the technical discussions in the interview panels, are you individual contributor or team member? Okay, now most common question, are you team member or individual contributor? One second guys, let me have some water. Individual contributor means ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా మనం ఒక్కలమే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం. You have to implement your own. This kind of things will happen in the startup companies. But team member kind of things, majority of them big companies లో MNC level 5 companies లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక టీం ఉంటుంది. No need to do such a kind of individual contributions is really good actually, but still we have to work as a team member. Okay, so in the team, managers, lead, senior consultant, associate consultant, associate cloud engineer or associate GCP engineer, associate GCP consultant, junior GCP engineer, freshers. So మీరు maximum ఏదో మిస్ అయింది, associate ఈ రెండిట్లో ఉంటారు. మీ ఏరియా, the people who are putting 4 years experience, you people are most probably these 2 areas. Okay, associate GCP cloud DevOps engineer or junior GCP DevOps engineer. Freshers అంటే very well. So these are people very senior people, means 10 years 15 years ఉంటాయి. These people also lead, means lead అంటే మీ technical lead or your team lead, and these kind of roles are very big roles, like 20 years experiences, like that, etc. And architect కూడా ఉంటాడు మర్చిపోయాను, cloud architect. So you are completely one team. ఏమైతే రోల్స్ చెప్పాను, these all together completely one team. We are calling as a DevOps team. DevOps team అంటే ఇలా ఉంటుంది. అంటే కొన్ని నేమ్స్ అటు ఇటుగా ఉండొచ్చేమో, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, బట్ ఓవరాల్ ఇలా ఉంటుంది మీకు. సారీ, ఒకటి మర్చిపోయాను, బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వర్డ్ వాడట్లేదండి, వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఓనర్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఓనర్, బికాస్ దిస్ ఇస్ అవుట్డేటెడ్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే బిఏ అంటాం షార్ట్ కట్, ఇస్ వెరీ ఓల్డ్ అండ్ అవుట్డేటెడ్. నౌ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ద నేమ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్. వర్కింగ్ స్టైల్ ఇస్ సేమ్, బట్ కొద్దిగా అదే ఐటీ రివల్యూషన్ అయ్యే కొద్ది నేమ్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి కదా, సో అట్లా అన్నమాట. సో సమ్ పీపుల్ ఇన్ ద వెరీ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్, పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ SRE as well, సైట్ రియలబిలిటీ ఇంజనీర్. ఎస్పెషల్లీ గూగుల్ కాంటెక్స్ట్ లో SRE అని పిలుస్తారు జనరల్ గా, బట్ SRE మీన్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. ఓకే, సో దిట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ యూ మైట్ బి వర్క్ టుగెదర్. అండ్ మీరు సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్ తోటి, అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్స్ అండ్ టెక్ లీడ్స్ అండ్ వీళ్ళందరితోటి యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్లీ వర్కింగ్ టుగెదర్. అండ్ హౌ యూ కెన్ డీల్ ఇన్ టీమ్ ఇన్ ద సెన్స్, first is common sense is most important. Okay, when you are working with your team, common sense is most important and proactiveness is most important. And third one is attitude is most important. Attitude in the sense, always show positive attitude in very decent manner. ఎప్పుడు మనం ఐటీలో కోపడకూడదు. You have to control your BP. I mean, you have to control any situation.
Any situation, even though it's a burst situation, we have to control our mouth. ఇది నా పర్సనల్ సజెషన్ చెప్తున్నాను. ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఓకే, వాడు వచ్చి ఎవరేం తిట్టరు, ఎవరేం అబ్యూజింగ్ వర్డ్స్ మాట్లాడరు, బట్ స్టిల్ సమ్ టైమ్స్ కొద్దిగా కొన్ని డిస్కషన్లు హైపర్ గా ఉంటుంది మీకు. అంటే ఏదో ఒక పైప్ లైన్ బ్రేక్ అవ్వడము, టైంకి డెలివరీ అవ్వకపోవడము, ఏదో సమ్ మేనేజర్ లీడ్ కొద్దిగా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉంటారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు డీల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ ద కస్టమర్. మనం చేసిన ఏదో ఒక మిస్టేక్ వలనో డిలే వలనో అది డెలివరీ అవ్వకపోయి ఉంటుంది. ఏదో ఒక సమ్ రీజన్స్ లో, వాట్ మ్యాన్ కమ్ ఆన్, దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ వే, I'm really unhappy with you, it's really crazy thing, why you are not delivering my. ఇట్లా మాటల్స్ వస్తాయి, ఇలాంటి మాటల్స్ వస్తాయి, అబ్యూజింగ్ వర్డ్స్ ఏం మాట్లాడదు. దట్ టైమ్ ఆల్సో మీ తప్పు ఉన్నా లేకున్నా ఆ పర్టికులర్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. బికాస్ ఇఫ్ యూ డెలివర్ వన్ థింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్, ఇట్ కెనాట్ రోల్ బ్యాక్. ఈవెన్ దో అది వాడి తప్ప మన తప్ప తర్వాత చెప్తారు. లాట్ ఆఫ్ ద లీడ్ పీపుల్ ఆ టైంకి వాళ్ళు అరిచినా కానీ వాళ్ళే మనకు హెల్ప్ చేసే తర్వాత. Majority of the times I would see, even in my personal experience, that time might be frustratingly they will say something, later on they will come and sit with you and they will help you to complete your work. 80 to 90% I can say, because lead, he or she has to maintain the team. He or she only help to you because they need to deliver the work. Simply ఏదో మీ పర్సనల్ ఒక ఎఫెక్షన్ కాదు, మీ పర్సనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ అని కాదు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే హ్యావ్ టు డెలివర్ ద వర్క్. They have to help only. Without help it can't work moving forward together. It's in the team. ఈ రోజు మీకు కొద్దిగా చేయడం రావచ్చు, రేపు వాడికి కొద్దిగా రాకపోవచ్చు. సో ఆల్ టుగెదర్ హ్యావ్ టు క్లోజ్లీ టుగెదర్ వర్కింగ్ అండ్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అవర్ ఎయిమ్ ఇస్ complete the work. But attitude and discipline and mouth control is the most important in worst cases. If you deliver one word na, then it will go in different manner in the IT, especially I was talking about in the IT context. So try to control yourself. Of course sometimes manaki kopam vastundi, we are also humans, right? We have some emotions, I respect that. But always 8 hours meer work chesetappudu, please control your mind in very decent manner. And even though if you get frustrated, just log off your laptop for 5 minutes, go and have some water and chit chat with kids and come back again and come back sit. ఆ 5 minutes, ఆ 2 minutes అయితే మళ్ళీ మనకు కోపం ఉండదు, వాళ్ళకు కోపం ఉండదు మళ్ళీ. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ హైపర్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ అప్పట్లో మన యాటిట్యూడ్, మన యొక్క పాజిటివ్ ప్రొఫెషనలిజం అండ్ మన యొక్క ఇంకేమంటాం, వాట్ ఐ కెన్ సే, ఐ ఫర్గాట్ దట్ వర్డ్, professionalism. I think professionalism is the best word. We have to show our professional situation according to the situation. Once you go very senior, you can do anything, don't care. But since it is the starting of your careers, like engineers, since we have only 4 or 3 years span of experience, we have to control ourselves. Okay. But inga sillyga inda abusing kind of things unte, you can directly go, you have a rights, you can go complain with the manager along with your HRs. You can do anything, because we cannot accept the abusing kind of situations, because all are same in the team, all are same for the company, all our policies are same for the company. So if they are doing some kind of another conversation like abusing kind of things, and they are hammering on your, they are sitting on your head, means directly go to the manager, directly explain the situation. This is a thing happened, and you can explain your situation, then definitely your manager will help you. And coming to politics, of course in the IT we have a lot of group politics basically, right? So try to avoid such a kind of a group politics. Basically behave yourself and professional way, put good healthy relation with everyone. Doesn't matter who is good, who is bad, doesn't matter. Don't talk unnecessary things, don't talk any kind of a over smart, and don't talk వీడేదో. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏం జరుగుతాయంటే, మీకు టీమ్స్లలో ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టడానికి వాడు మీతో ఫేవర్ గా ఉంటాడు అని కొద్దిగా ఇలాంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటుంటారు. సో ఆల్ ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయండి, హెల్తీ రిలేషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్. ప్రొఫెషనల్ హెల్తీ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయండి ఆఫ్ 8 hours వరకు. తర్వాత మీ ఇష్టం. సో చాటింగ్ లో పర్సనల్ థింగ్స్ డోంట్ చాట్ ఇట్ ఎనీథింగ్, అండ్ డోంట్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అగైనెస్ట్ ద రూల్స్ ఓవర్ ద చాట్, ఓవర్ ద డూ ఎనీథింగ్. Do anything from the mobile is not official communication, you can do anything, just don't care, it will not come under the policy. Okay. But don't do any kind of unofficial things in the official tools. ఎందుకంటే ఈజీగా మీరు టెర్మినేషన్ అవ్వడానికి దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద షార్టెస్ట్ రీజన్. సింపుల్ థింగ్స్. ఒక టీమ్ మీటింగ్ లో మీరు సమ్ అబ్యూజింగ్ వర్డ్స్ వాడారు, దట్ ఇస్ ద ప్రూఫ్, రైట్, అగైనెస్ట్ పాలసీ.
So please make yourself act as a very professional and show your personal attitude and healthy relation. Try to do very healthy relation with everyone, junior, senior, doesn't matter, manager, doesn't matter. So always be polite way, humble way, and try to ask anything when you are dealing with the team and the customer and all those things. If you do this kind of things, even though me working style average ga unna gani, they will keep on you prolong for a long time. Sometimes your discipline, your attitude, your discipline means మీరు డెడికేటెడ్ గా ఉంటే వర్క్ పరంగా మీరు యావరేజ్ చేసినా కానీ మీకు చాలా లైఫ్ ఉంటుంది. మీరు తోపులు అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు టెక్నికల్లో. బట్ వెరీ గుడ్ డిసిప్లిన్, వెరీ హెల్తీ రిలేషన్, వెరీ పొలైట్ వే, హంబుల్ వే ఉంటే ఐటీలో మీరు ఏం చేయకపోయినా కూడా సర్వ్ అయిన మనుషులు ఉన్నారు. నేను కళ్ళతో చూసాను, ఏం చేయకపోయినా సర్వ్ అయిన పీపుల్ ఉన్నారు. సో కోపం అనేది ఎప్పటికీ రాకూడదు మన వర్కింగ్, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టు. ఓకేనా? డోంట్ షో యువర్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టీమ్. Okay, that's it, guys. Maybe majority people you know very well about this, but still I'm just covering, because since we are 13 members here around, so I need to cover. Maybe some people doesn't know, right? So I would like to say this is the finishing kind of all information and everything. How apart from technical, so this is the kind of all information whatever I have given according to my experiences. Maybe some other experience also might be seen other people, but yeah, this is majorly what I feel and I supposed to be sharing with you. Okay, and that's it, and all the best for your bright future. And if you need any kind of a help or any kind of a resume help kind of things, or any kind of help, technical help, any guidance kind of thing, always reach us. Me and Shankar is there, so always we are available proactively over the WhatsApp calls and anywhere. If you need any kind of a thing, technical wise, resume preparation wise, anything, we are always here for guiding you. Okay, any questions so far? Since now it is a questions and answers things. Day one I asked you similar way, and day last also I would like to ask you, do you have any questions and answers? I will be here for next 15 minutes. Feel free to ask me any related. I will try to give answer. So this is the right time where you can express your question, anything. If something is keep on your mind, please try to ask it here. I can try to give it to you, because from tomorrow I can't spend this much of time, right? So that's why. People are silent. What happened, guys? Boring class, huh? Non-technical, of course, boring class only. But it's a worthy information. Those are quite interesting class. Okay. ఒక్క నిమిషం, guys. Team, come on. Sorry, I was in the mute for some time. Come on, be active. You are the people who are trying for jobs, right? You should be very active now. Yeah, hi. Good morning, Sound. Yes, Well, I have Jabolo. one small, Yes, I have one small question. Like, for example, if I'm facing an interview, can I, in an interview, can I give any example of my customer name, like so and so customer? No. Does it, violate the policy? Anything No, like that? no. It's not violation policy. Even if they're asking who is your customer, you can simply tell
You can say a country name like US client and New Zealand client or Netherlands client. You can say like that, but it's not at all a mandatory. You can say your client name. It's not a mandatory. You can simply say no. As per my project, it's against policy. If I shared my client name also, that is confidential. Sorry, you can say like that. Okay. Yeah, it's no need. If you can tell also, if you can say also, it's not at all a policy violation. But why we should tell? Why I can share my customer to some other unknown people, right? So Yeah. yeah. You can say it's a health domain project, and you can say my US customer. That's it. Okay. Yeah. Yeah, one Only, thing I must say yeah. that these training sessions have been really fruitful, and Oh, you have great. given the immense knowledge transfer from your end. Now Yeah. it's totally up upon us how much I personally practice and how much I pull out from the things you have put into our brains. Yeah. So it was really a great sessions interacting with you. I must say that whatever you have discussed in absolutely you have adopted a completely sheer brilliance. I must say I Yeah. was really thankful to you. Yeah. Thank you. It's my pleasure. Yeah. Thank you. And thanks for giving me this opportunity as well. And any kind of feedbacks also, guys, sorry, I forget actually. Any kind of improvements also, just feel free to give me. I'm not that person guy taking it negative. No, I'm taking it as a positive only always. Not only this, anything I will take it as a positive only. So any guidance, any improvements in terms of communication, in terms of delivering of technical skills, anything, please try to give me suggestions. I'm always improve myself because I will treat me regular as a I'm a regular learner. I'm not expert or I'm not something else. I'm a regular learner. So like you people, I need to, learn my skill and grow up my skills along with you as well. So give me any kind of a feedback, like improvements, anything or better. Of course, advantage and means good thing also and bad thing also doesn't matter. So you can give me always your Yeah, valuable what is feedback. the one piece of advice you would give to a guy who is Yeah. not from the non-technical background? I mean to Okay. say, like, Okay. what is the one piece of advice you can give it to? So I didn't get you. I just asking, like, what is the one piece of advice you would give it to a person who is Okay. completely non-technical? Okay. I First of mean, in all, short, I'm just talking about myself. no. I got your point. I got your point. Simple say, देखो problem. Forget about it in your mind. Remove that word technical or non-technical. First point. Okay. So Okay. first you have to focus on technology, whatever you adopted since 1 month, right? Just focus on it. Just remove that line from your mind because in my organization, I would see a lot of non-technical people. Now they become as a cloud engineers. This is a real example from my company. Lot of see last year what happened, there are some resource alignment is happened. Okay, that time instead of taking new resources, what they have done, some application people non-technical who is coming from the non-background, they simply align into my technical team actually, around three or two or three people. Now they adopted cloud technology like GCP and Azure also we are using. Okay, so now they're a senior cloud engineer. In this year they got very good package as well, 20% hike. Even though I was upper seas. One second, guys. One second. I'm getting one call. One second. Yeah, sorry, guys. I got one call. Okay. So it doesn't matter. You have to focus on only how much efforts are putting into adopting the technology. That's the only one thing I would say. If you have good communication, if you have very good attitude and very disciplined, technical, non-technical doesn't matter. Okay. So simply adopt the technology. Just try to complete the 25 to 28 laps. Then let's see the situation. Nothing apart from nothing is there. It doesn't matter whether you're coming from the technical background or not. It doesn't matter how much you are doing the work. That is the only important. And cracking the interview important. That's it. So problem नहीं है कोई problem लेदा नहीं. So
It doesn't matter. Even though majority of the in my team, they are from the non-technical background, they are application support background basically. So they have very good communication skills and they have very interest to learn new things in order to get the new technology like cloud technologies. So they have taken the training session. Of course, those are from the office has given the training session. They have given 5 days training session, corporate training sessions like this only. But the entire 30 days నేను చెప్పాను కదా, అది 5 days లో చెప్తారు మీకు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో అయితే. అంటే డైలీ 8 hours. 8 hours means there are someone long break means 6 hours. So then now they are cloud engineers. Even though they are got surprising, there are concerns like that, like why how Syed is having the concern, right? So first remove that word from your. I am a GCP engineer. I want to become a GCP engineer. That's it. You have to keep focus on that. Clear, Syed? Yeah, absolutely. Thank you so much for Absolutely. instilling that confidence in me. Yeah, absolutely. All people are you are very young people, guys. So, but just only discipline, practice, and dedication. These things. The majority of the people will not focus on the labs. Majority of the tools. I'm not blaming on you. Sorry, I'm just giving the generalized term. People practice share, labs share. So electrical job loki cheyali, offer cheyali antaru. But that is also a without doing how you can expect something, right? You have to do something, then you can expect something. So prepare well. Technical subject is most important. Take one VM, today's VM concept. Thoroughly go through on what properties are there. I mean, what are things are inside available. VM, what is operating system? Okay, then what is the VM size? What is boot disk type? Everything you have to search like a PhD candidate. You have to do research on it. If you have just such a kind of strong subject, nobody will not touch you. సింప్లీ ఐ కెన్ సే నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ మీ సబ్జెక్ట్ మీద ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో మీకు డిబేట్ లో కూర్చుంటారు సబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టు కూర్చోడు డిబేట్ లో ఎప్పుడు ఆ టాపిక్ మీద ఎండ్ టు ఎండ్ గ్రిప్ ఉన్నాడు డిబేట్ లో సక్సెస్ అవుతాడు రైట్ in the media channels and anywhere if you see the debate competition like technical discussion or any subject discussion they should know end to end subject otherwise they will fail in the debate right similarly if you want to crack the interview you should thoroughly at least first theoretical and functional. Once you entered into company, then you should have the technical stuff. Or before you have a technical stuff, also really good in that. So just don't do practice like a blind. Go each and everything and practice it. And what is the use of that? If I'm creating virtual machine buckets and pipelines, first what is the use of that? First, how my customer will use another mind lo petkoni practice cheyandi. Then easily you can grab you. Okay, I am creating this pipeline. What is the benefit? Cost optimization. హ్యూమన్ అనేది ఎఫర్ట్స్ తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది ఎవ్రీ టైం నేను వెళ్ళి డిప్లాయ్మెంట్స్ కి నేను షెడ్యూల్ చేయకుండా మాన్యువల్ గా వెళ్ళి అన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చి డిప్లాయ్మెంట్ కొట్టే బదులు ఒక బటన్ తో నేను ట్రిగరింగ్ అనేది సెట్ చేస్తాను దట్ మీన్స్ ద కస్టమర్ విల్ సింప్లీ హ్యాండిల్ ద ఆటోమేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఖతం కహాని వన్ టైం నేర్చుకుంటే అదే మీరు టెక్నికల్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాడు ఏమంటారు అంటే వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ CI/CD pipelines అంటారు సో డోంట్ గివ్ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ సో మై కస్టమర్ విల్ సేవ్ దీస్ థింగ్స్ నో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వే దిస్ ఆల్ ఇన్ ద డీపర్ మ్యానర్ not simply like one word or two word answers because real time people will not say very simple one or two lines it will give more information how they are using and how they are delivering to the customer the prospect you have to tell so majority of the people simply giving one and two answers like if I ask you what is virtual machine it's a physical server it's a machine where we can use by users simple answer this right what is storage bucket it is storing data that's it no it shouldn't be like that maybe see definition wise it is good but in terms of explanation in terms of what is the role of that then it will give then it will even though it will take some time మనం ఆ టైం బట్ ఇంటర్వ్యూ టైం ని మనం గ్రాప్ చేసి ఎప్పుడు ఒకటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను ఇంటర్వ్యూలో మనం కూర్చుంటే యు ఆర్ ద కింగ్ లా ఉండాలి మీన్స్ మీరు గ్రిప్ వాడిని మీ చేతిలోకి తీసుకోవాలి వాడు మన చేతిలోకి కాదు లేడీ ఆర్ హీ ఆర్ షీ వాట్ ఎవర్ సారీ లేడీస్ ఉన్నారా ఈ టీమ్ లేడీస్ కూడా ఉన్నారు సారీ మేబీ ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ బట్ దిస్ ఇస్ ఓకే దిస్ ఇస్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఓన్లీ రైట్ సో ఐ కెన్ యూస్ సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ గ్రిప్ commanding from your technical panel not by them so if you feel like that if you are feeling king or queen like that in the technical you are the rule for the interview but if you are feeling shy you might be not confident you might be మీకు కంగారు పడుతూ వాళ్ళు ఏం అడుగుతారో వాళ్ళు ఏమంటారో అడగడం కంటే వాళ్ళకి నేను ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలనే దాంతో మీరు ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళండి సో యూ హ్యావ్ టు రూల్ ద ఇంటర్వ్యూ యు ఆర్ ద రూలర్ అలా ఉండి వెళ్ళాలి ఎప్పటికైనా అది ఎప్పుడు వస్తుంది
ఈచ్ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది, ఈచ్ ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్. ఇక్కడ ఏదో మనం అంత హంగామాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చెప్పిన 25 ల్యాబ్స్ని ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు కంప్లీట్ చేసి మీరు టెక్నికల్ రౌండ్ అటెండ్ అయ్యి నాకు చెప్పండి. ఎన్ని డైలాగ్స్ కదా ఇప్పుడు. సో మీరు 25 ల్యాబ్స్ చేసి 26 28 ఉన్నాయండి, ఐ కాంట్ రిమెంబర్, చేసి మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి then you can come back to me, Sheikh, no, whatever you told is not covered, then let me give the answer. Okay, so be confident. If anybody have some kind of a communication gaps, try to attend some ఏదైనా ఉంటే ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ లో కానివ్వండి, try to adopt the communication. Communication is the most important. డే 1 నుంచి ఇదే చెప్తున్నాను నేను మీకు. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ యావరేజ్ గా ఉంటే సబ్జెక్ట్ మీద స్ట్రాంగ్ గా ఉండండి. ఏదో ఒకటి నాకు కావాలి, కమ్యూనికేషన్ ఆర్ స్కిల్. రెండు లేకుండా నాకు జాబ్ అంటే ఐ కెనాట్ గివ్ అష్యూరెన్స్ అని కాదు, సమ్ టైమ్స్ అవుతుంది, బట్ అగైన్ వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇన్ ద కంపెనీ, యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ద కస్టమర్, యూ హ్యావ్ డీల్ విత్ ద మేనేజర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, మీన్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్. At least if you have technical skills strong na, even though you are average communication, your manager will help you. Whatever discussion, manager will take care of it. Technical implementation, you will take care of it. వాడికి తెలుస్తుంది లోపలికి వెళ్ళాక, అరే వీడి దగ్గర టెక్నికల్ స్టఫ్ ఉంది, కొద్దిగా కమ్యూనికేషన్ కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, సో వాడు అది చూసుకుంటాడు. క్లయింట్ దగ్గర మొత్తం వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఆన్ బిహాఫ్ యూ. టెక్నికల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే డెలివరీ చాలు కదా వాడికి, ఇంకేం కావాలి మనకి. సో అదే టెక్నికల్ అయినా స్ట్రాంగ్ ఉండండి, ఇంగ్లీష్ స్ట్రాంగ్ ఉండండి, రెండు స్ట్రాంగ్ ఉంటే యు ఆర్ ద కీ. సింపుల్. గాట్ ఇట్? సో లైక్ దట్. Sir, Mahesh here. Yes, Mahesh, tell me. To say one word about you for last these classes. Thanks. Yeah, yes. Way of teaching is good and friendly nature, sir. That's why we can easily understand the classes. If there is any doubts, we will never. Okay, great. Thanks, yeah. Thanks, Mahesh. Thank you, sir. Missing you. Yeah, no problem. I'll be here, no problem. And anything, guys? Still I have 4 minutes. Anything, ask me please. Tarata naku inta time kuda undakovachu. So use me today last. So ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నదే, నాట్ టెక్నికల్, ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్ ఎట్లా ఫేస్ అది కూడా ఉండదు. చాలా మంది చాలా రకాల డౌట్స్ ఉంటాయి, బికాస్ వీఆర్ స్పెండింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ సిన్స్ 1 month, మీన్స్ యు ఆర్ రియల్లీ యాక్చువల్లీ అక్రాస్ మై బ్యాచెస్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ డైలీ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 13 members daily, day 1 to day 34. That is, I'm surprising. Actually also I was telling with Shankar. So what happening, gradually decrease the number, again lastly they will increase the number, but you are the first batch I believe, and I'm noticing daily, except 1 or 2 classes I believe. So all are attending very promptly, very disciplined manner, and also I would like to thank you and giving me this opportunity. And no problem, anybody have any if I'm not able to asking here in the dais, so you can ask me or Shankar in the WhatsApp or personal calls only, not at all a problem. We can try to give you more explanation. And anything, if you feel like me practice చేసేటప్పుడు, if you feel like this topic is not able to understand, then please come back. Anyhow we have a WhatsApp group, so try together forming as a group and consolidate all topics. Whatever you're feeling as no, we need one more class on this, then let me know, me or Shankar, then me or Shankar can arrange one more class for you at Saturday, Sundays, anytime according to your feedback. Then I can explain you one more time. If it, let's say if it is Kubernetes, when you are doing Kubernetes, maybe it's not understand properly, maybe could be or couldn't be, so then come back to me, I can explain one more time. I don't have any issues, because me set around chalo, I'm the happiest person if you said the the careers, because nowadays career is most important for the parents and families. I know the pain of that. So but personally you have to focus your dedication on everything. Okay, that is your personally you have to, because end of the day you have to only do the work. Me or Shankar will not come, and other person will not come to the picture, right? You have to only do your work. So take your personal responsibility and take all inputs, guidance from your seniors, your any well wishers, and go ahead and all the best. And classes అయిపోయినాయి కదా అని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు, because you are doing for your family, your parents, not for others. Okay, you are getting salary means not for others, for your personal family and professional family and your parents only, right? So be disciplined. And ఒకటి చెప్తాను కదా, ఐటీలో కోపం అనేది తెచ్చుకోవద్దు. ఇట్స్ మై పర్సనల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఎంత హైపర్ పీపుల్స్ ఉన్నా కానీ బీ గో అండ్ కమ్, అది ఓన్లీ 5 to 10 minutes. After that everything will be cool.
Initially before I came into the IT background, I was very hyper guy actually, in 10 years, 11 years before, I believe. Very hyper guy, even though I will not compromise in my family. But that kind of a guy now, how I gradually, increased in my profession and everything across these 10 years. So that is, I'm the best example for that. Because of my hyperness, I lost a couple of jobs, and I was initially, working in the companies. Even though I lost one of the on-site opportunity because of that hyperactivity. Because directly I deal with my manager by roughly, so everything collapses. So in the IT, please keep it this line. Just remind Sheikh has told that time, so please keep it this line. Okay, guys, and all the best, and catch up in some time. Okay, chalo, bye bye, and have a nice day, and all the best for your bright future. Bye, son.